ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਆਨਾ ਕੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਐਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਵੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। Contact, first and foremost, contact is the right of the child. It's not the right of the mother, or it's not the right of the father. When the jhagda ho jata and the parties separate, and the mother does not allow contact to take place, either she makes it difficult for the father, for the children to spend time with the father, or ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। Yes. ਠੀਕ ਹੈ। Yes. ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮ ਕੋ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਕੋ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? It depends on the age of the child and its level of maturity and understanding. That's what the court would take into consideration. If the child is like 5 or 6, most likely that child does not have the understanding or the maturity to make a decision as to who it wants to live with. So then if the parties can't agree, if the mother and father cannot agree who the child should live with, then the courts will decide. Okay, but first and foremost, you should try and go to mediation. We spoke about mediation last week as well. So mediation is mandatory if there's any dispute in relation to children, the parties must be encouraged to attend mediation, to try and sit round the table with the mediator to resolve what the issues are arising out of the child arrangements. Yes, sometimes in these type of situations, there's a lot of acrimony, bitterness between the parties, very emotional, highly charged, the mother and the father, and sometimes the children become pawns. Like they're toing and froing between the parents, which is not in the best interest of the child. So really what the parents should be encouraged to do is put aside their differences and try and reach an agreement which is practical, which is flexible, and in the best interest of the children. If they cannot agree, the child arrangements, i.e. who the child should live with, i.e. the ma or the father, or how much time the child should spend with which parent, then they have to go to mediation first. If they cannot reach an agreement at mediation, then either party can make an application to the court for a child arrangements order. ठीक है। अपने को कॉलर एक जुड़े हुए ने, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਬਾਲ ਕਾਂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ, ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਐਨ ਐਕਸ ਪਾਰਟਨਰ? How would you find what, sorry? How would you find an ex-partner? An ex-partner, is that a matrimonial question? Yeah, matrimonial, yeah. Okay, it might be better if my colleague Ash Hussain answered that question. You would need to make, I think, firstly, you need to make all reasonable efforts to find out, for example, maybe his last location, his place of work. If he's got, a family, try and contact his family to find out where... No, their family is no good at all. Okay, maybe, for example, do you know where he works, his place of work? Well, he works somewhere in London. Actually, I haven't actually my son now, he's 26 years old. I need to find him because I need to ask him a few questions, and I need to go through their family as well, but I don't have no contact with their, the ex-partners, or, the ex-in-laws actually. It's probably one of the Dayas Munda that I can sort of relate to, but I just need to find them where they are. How long have you had no communication with your son's father? Oh, quite a while now. My son was 5 years old when he left, and my son's obviously old now. So you're talking about 21 years? Yeah. So what are the questions that you need to raise with his father now? After, do you mind me asking? Well, actually, you know what? I've been wanting to find him a long time, but obviously I couldn't find him. But I think now's a good time because my son's older now, you know what I mean? And he wants to ask questions to his dad. Well, his ex-dad, yeah. Do you want me to assist? Yeah. The only other thing I could suggest is, given the amount of time that you haven't had any contact with him, do you still know his full name, his surname as well? Yeah, I know his name. I mean, the easiest thing that would occur to my mind, I mean, this is not talking as a solicitor, but just as a general person, is I would try searching the electoral roll. On the internet, you can get 192.com.
If you go into Yeah. 192.com, you should be able to run an electoral search on him. Yeah, And- because you know what, he's well, actually, long story short, he's taken all my belongings, everything, down to everything, and he's left us really homeless. And if it weren't for my father, I would have been really in a desperate situation. No, I mean, we certainly obviously understand and appreciate that and sympathise with your position, but if you do wish to have contact with him and wish to find him, the first thing I'd strongly suggest you do is look on the internet. I mean, Yeah. obviously you've got the electoral register, which is on 192.com, and Yeah. that obviously only comprises the edited electoral roll. So if he's Yeah. requested his details not to be on there, then they might not be on 192.com, but usually they would be. Other than Yeah. that, I mean, the only other thing that occurs to me naturally is Facebook, of Yeah, course. social media. Social media, Facebook. You'd be surprised who you can find on the internet Yeah. these days, and it's very difficult for people to have an existence that is impossible to trace on the internet. Yeah, And, you know what? He hasn't left nothing, no phone number, no nothing, right? Because he knows he's going to be in a lot of trouble. That's why he's just left. But you said you've not had contact with him for how many years? 21 21 No, years? you know what? I wouldn't want to speak to him now anyway. Right. Because it's my son's doing now, because my son's obviously older now, and he wants to ask his dad a few questions. Well, like I said, 2 lines of inquiry straight away is the electoral roll online Facebook. and Facebook. Yeah. I'd be Yeah. very surprised if you couldn't find him on either of those things. Perhaps if you start looking this evening, within an hour, I think you'd have your answer. Okay, thank you so much for your help. Okay, And ji, also thank to you. channel anyway. Yeah, ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ have any other companies like as ask ਹਾਂਜੀ ask ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ask ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੇ 192 ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਲਰਾਈਟ ਉਹਦਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਐਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਨਾ ਕੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ How to split after divorce? ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਏਜ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਡਰ 16 ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ So usually court, any children under so if there's a dispute in relation to children, the court will usually make an order for child arrangements order for children under 16. With regard to what age the court would take into consideration the child's wishes and feelings, usually about 11 or 12 years old. But sometimes every case is different, and every case, the circumstances of each case are different. So a child may have a level of maturity and understanding maybe at 9 years old or 10 years old. But what the court does is, if there are proceedings, if the mother and father cannot agree and the father issues an application to the court has to make a decision. They have to make a decision in the best interests of the child. ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ
ਸੋ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ 3 kids. How do I split after divorce? Okay, but they've that question's a bit so. I think what they How do I presumably mean to ask is how do I that split they've got 3 children together with their current wife or partner, and what, if any, arrangements should they make in relation to the children upon divorce Okay. or upon separation? So if the parties have they've separated or they are divorced, they can go to the mediation, sit down with the mediator and try and agree the child arrangements. Or they can do it between themselves. If they can do it between themselves, so if they do it amicably and they agree that the 3 children live with the mother and they spend time with the father and they reach ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਵਾ yeah. ਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਜ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? So then the age is a factor that the court will take into consideration of what level of understanding and maturity the child has. And usually if a child is under 12, under 11 years old, the court will take the view that that child does not have a sufficient understanding to make a decision as to which parent it should live with. If the parents can decide between themselves who the children, for example, who will be the main carer and who will have the amount of time that the father will spend with the children, if they can agree, then that's fine. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? Just I want to ask that I have changed my child's name. His age is 11, and I just want to change his name on the bio-resident permit as well, on BRP. I just realized on online information that if anyone want to change his name on BRP, then it should be informed within 3 months once they change his name on deed pool. It has been more than 3 months and I did not have this information. I'm just looking to see what I'm and what kind of in this situation is. So do I need to pay any penalty or I'm looking to see advice on it. I can answer this question. yeah. It seems to me that the question that you're asking is related to an immigration problem. That's right, isn't it? Because it's a British residency permit, isn't it? I'm going to apply for his registration as well. Okay, well, on air we are not talking about immigration issues in this show. But what I suggest you do is contact the telephone number on the screens immediately following the show, and we will be able to advise you appropriately. On air, we're only talking about criminal law and family law today, you see. All right, okay. So, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ Of course, every day. ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ very frequently it ਹਾਂ happens, ਇਹ ਗੱਲਾਂ very ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। frequently. A lot of children disputes, a lot of parents saying like they will alienate the child, their views, they will brainwash the child against the other parent. This happens very, very frequently. We call it it's called parental alienation. And what the mother and father, they should be both facilitating contact. They should both be encouraging the child to spend time with the mother, and also the mother should also be encouraging the child to spend time with the father. Neither party should speak negatively of each other, but it happens. You're right. You're right. ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਫੋਰਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਡੈਡ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। So the contact is a right of the child, and if the parents are jagre and they're fighting, they're arguing about the children and how much time that I want the child. The father says I want the child to live with me. The mother says I want the child to live with me. They can't agree. Then the mother or the father can make an application to the court for the court to decide who the child should live with and how much time the child should spend with each parent. ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਕੀਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਉਹ ਲੜਦੇ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀਪਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਪ ਸਨ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਹਾਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਕਾਮਨ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਅਸੌਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੌਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਕਾਮਨ ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 6 months ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਨ ਅਸੌਲਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੋਏ ਕਾਮਨ ਅਸੌਲਟ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਟ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਗਰਲ ਫਰੋਮ UK, have a baby, she made false allegations and I got arrested, no divorcing, what will happen next? Got married to a girl from the UK, have a baby, she made false allegations, and this is usually typical scenario where this happens. It's quite frequent this happens. So if they're divorcing and he wants to spend there's issue about contact with the child and she's raised issues of domestic violence, then the police will investigate. I don't know if this person, if he's being charged for assault, or if he wants to spend time with his for his child and he makes an application to the court, then the court will then investigate. They will appoint a CAFCAS officer. A CAFCAS officer is like like a social, the eyes and ears of the court. They're like a social worker. They will what the court has to look at is whether there's any safeguarding issues in relation to the child. They will contact the police. They will speak to the father. They will speak to the mother. But yes, sometimes in these jagre situations where the mother there's a lot of dispute, sometimes most frequently the mother will raise false allegations sometimes of domestic abuse to get back at the father and make it difficult for him to spend time with the children. And in those type of cases, if they are going through the divorce and she refuses to allow him to spend time with the child or agree, or they cannot agree any contact, he can make an application to the court. And the court has to under the statute, the legislation, the Children Act proceedings, the fundamental principle which runs throughout these contact matters, throughout these children jagre and disputes in court, the children disputes, the welfare of the child is of the paramount consideration, and the court has to take into consideration there's a list of 7 items called the welfare checklist. They have to look at the age, the maturity of the child, and consider the child's wishes and feelings. If the child is too young to express what its wishes and feelings are, the CAFCAS officer will be appointed by the court to make a recommendation to the court as to what they recommend, who the child should live with and how much contact the father should have. They will also look at any harm, the risk of harm to that child. Is there an imminent risk of harm to that child? And harm is not just physical harm, it also means mental and emotional harm as well. So the court has to consider a number of factors, and they also have to look at, can the mother and father meet the needs of the child as well, the educational, the emotional needs of the child, and so there's a number of factors it has to look at, and then it makes a decision. It has to balance the decision with the recommendation made by the CAFCAS officer, but with the underlying principle that the welfare of the child is of the paramount consideration. ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗਿਲਟੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? But for example, if he may have brought her over. So if she's from India and an Indian national, and he's a UK citizen, he may have. It depends on the circumstances. If he's brought her over, he may have applied for sponsorship, a spousal visa. It depends it depends on her legal status as well. If she has a leave to remain here, it will depend on what her immigration status is. ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ।
ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Yep. If there's any people are facing any difficulties in their marriage, and they're about to go through a divorce or separation, or they are experiencing difficulties trying to agree contact with their husband or their ex-partner in relation to their children, then then I'm happy to give advice. And if they want to call me, they can call on the number as displayed on the screen, and I can have a chat with them. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਨਾ ਕੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।